இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறாங்களே, வாட் இஸ் இட் எக்ஸாக்ட்லி? இஸ் இட் ஜஸ்ட் எனி ஸ்மால் கம்பெனி? இஸ் இட் ஜஸ்ட் எனி நியூ கம்பெனி? அல்லது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்ன மாதிரி a company that is destined to make a dent in the universe? A company which produces disproportionate results compared to its size and its resources? இவர் பேர் ஸ்டீவ் பிளாங்க். இந்த லீன் அப்ரோச், லீன் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் நியூ ஃபிலாசபியவே உண்டு பண்ணவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆத்தர், ஆண்டர்ப்ரனர், ஸ்பீக்கர், ஃபிலாசபர் ஸ்டீவ் பிளாங்க். இவரை கேட்டாங்களாம் வாட்ஸ் அ ஸ்டார்ட் அப்னு. அண்ட் டுடே இன் மோஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், ஸ்டார்ட் அப்புக்கு டெஃபினிஷன் this is what they use. It's a temporary organization. Temporary. இப்போதைக்கு. And it's supposed to look for something that is repeatable, scalable, sustainable. அது வரைக்கும் தம் கட்டி மூச்சு பிடிச்சி ஓட்டணும் வண்டியை. That is a startup அப்படின்னா. தம் கட்டி மூச்சு பிடிச்சு. We're going to see 4 examples. Come on over. Namaste. 484 is about workarounds. அந்த குறுக்கு வழி இல்லை, மாற்று வழி அப்படின்னு சொல்லலாம். Something that doesn't work. Instead, what else? இப்படி ஒரு புத்தகம் பார்த்தேங்க. The 4 workarounds அப்படின்னு பேர். இதுக்கெல்லாம் சக்சீடு பண்ண சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு இருக்கிற கம்பெனிஸ் கூட, ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், what strategies do they adopt to succeed? அந்த படமே எனக்கு ரொம்ப அப்படியே ஈர்த்துடுத்துன்னு. It's a hare that understands that it has lost once and somehow wants to probably incorporate the genes of the tortoise. Paulo Savaget அப்படிங்கிறவர் எழுதினது. They talk about 4 simple strategies, simple workarounds. Something didn't work. What else can you do? பார்க்கலாமா ஒன்றுன்னா? Number 1 is called the piggyback. பிக்கிபேக்னு ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னு தெரில. ஏன்னா பிக்கு மேலே யாரும் இந்த மாதிரி ஏறி போகிற மாதிரி சரித்திரமே இல்லை. பட் தி ஐடியா இஸ், யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் அ ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஐ வில் யூஸ் தட் ஸ்ட்ரென்த். I am weak. I am newborn. I just came in. But you seem to have a strength. இந்த ஜிஜுட்சு மூவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனிமியோட ஸ்ட்ரென்த்தை உபயோகிச்சு அப்படின்னு. ஹே, ஞாபகம் இருக்கா இந்த கதை? ராமாயணத்தில் வாலி's strength was half of his opponent's strength taken away. வாலி 0 ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தால் கூட கேம் ட்ராவில் தான் முடியும். ஏன்னா நீ எக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்தோட உள்ளே வந்தேன்னா யுவர் ஸ்ட்ரென்த் பிகம்ஸ் x/2 அண்ட் வாலி கெட்ஸ் x/2. அண்ட் இஃப் வாலி ஹேஸ் 1 microscopic iota extra strength by himself, he will always win the game. Piggyback. You have a strength, I will use that, perhaps against you. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நல்லா கடைப்பிடித்த ஒரு ஃபேமஸ் கம்பெனி வந்து ஸ்பாட்டிஃபை. When Spotify came into the arena 2008, it wasn't all powerful as it is today. It had a collection of music, of course. It had an amazing algorithm, predictive algorithm. But ஒரு கம்பெனி, ஒரு சர்வீஸ்னா முக்கியமாக அதுக்கு தேவை மக்கள், users. Spotify didn't have it. But what Spotify did, what piggybacking it did, was it rode on the popularity of Facebook. Do you have a Facebook account?
log in using Facebook. Do you like something so much that you want to share it? One button share with your Facebook friends. What are you listening to now? Share. Your favorite all-time best album? Share. ஃபேஸ்புக்கோட அந்த அமேசிங் பாப்புலாரிட்டி மேலே பிகிபேக் ரைடு பண்ணதுனால இன்னைக்கு ஸ்பாட்டிஃபை டசன்ட் நீட் ஃபேஸ்புக். ஸ்கிராப்பி ஆர்கனைசேஷன், amazing workaround. What's the second one? It's a loophole. Loophole-na என்ன? எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கும் போது அதை மட்டும் விட்டுட்டோமேடா. Oh my God, that looks like something I can wedge myself into. You think the door is locked, but there is one slight sliver of light passing out, and you slip your leg in. The loophole. இந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா? ராமாயணத்தில் ராவணன் is just a mad, ambitious அரக்கன். பட் பிரம்மாட்ட தவம் இருந்து he wants immortality. Brahma says can't be given. Sorry, நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, can't be given. But work around அப்படிங்கிறார். அதுக்கு இந்த ஆள் சொல்கிறான், சுபர்ணா, நாகா, யக்ஷா, தானவா, தைத்யா, ராட்சசா, தேவா, யாராலையும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாது. I should be able to defeat all of these people. No death from these people அப்படிங்கிறார். சொல்லிட்டு சும்மா இல்லாமல் கொசுருக்கு he adds one more line. It is mentioned, வால்மீகி ராமாயணத்தில் it is mentioned. He adds this line. Oh, by the way, men, சொல்லி தொலைச்சிருக்கலாம்ல மென்னு. Men are like straws to me. வெக்கல் மாதிரி எனக்கு. I don't even want to mention them in this request I have for you. அப்படின்னு சொதப்புறார். And you know what happens? That loophole is exploited. Along comes Vishnu in the form of a man, a human being. In the loophole exploitation, companiesum பண்ணிருக்கு. Here are two examples. Airbnb is a hotel. Uber is a taxi service. But ஒரு ஹோட்டல் நடத்தணும்னா என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், என்னெல்லாம் லீகல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், என்னெல்லாம் கம்ப்ளையன்சஸ் தேவையோ Airbnb escaped. ஒரு டாக்ஸி சர்வீஸ் நடத்தணும்னா all the additional headaches, the legalities, Uber sidestepped it. How? Legal loopholes. Airbnb said, this is not a hotel. This is a spare room that is disintermediating or removing the middleman. The room wants a person. The person wants a room. I have it. I give it. Who are you in between? Appadina, I'm not running a business. It's a spare room. Appadina kondu vandom. And in the case of Uber, they positioned it as a person monetizing their free time. They have time. They are anyway doing this long ride all by themselves alone in the car. Somebody else wants to go in the same direction. Can I help? அப்படி ஆரம்பிச்சு அந்த loophole exploit பண்ணி they established their companies. Today, of course, Airbnb is treated as a hotel and Uber has to go through all the legal technicalities of running a taxi service. But when they started, those scrappy companies could sidestep because of this workaround. Number 3 is the roundabout. சுத்தி வளைச்சு அப்படிம்பாங்களே, இப்படி தொடாமல் அப்படி தொடுறதுங்கிறது. Take this roundabout in France, for example. You can't go from one point to the other straight. நேராக போனால் முட்டிக்க வேண்டியது தான். Obstacle too large. But
From any point to any other point you can go, as long as you're ready to take the roundabout route. Going back to our mythology analogy, இந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா? ஹிரண்யகசிப்பு அப்படிங்கிற அந்த ராஜா தவம் செஞ்சு, again Brahma says, sorry, I can't give you immortality. And what does Hiranyakasipu do? He says, okay, no problem. But neither a man nor a beast should be able to kill me. They should not use any weapon, nor on daytime, nor during night time. Not on earth, not in the sky. Not inside the home, not outside the home. Work around பண்றாராம், ரவுண்ட் அபவுட் பண்றாராம். இம்மார்டாலிட்டி கொடுத்து தொலைச்சிரு, பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஃபிகர்ட் இட் ஆல் அவுட், தெர் இஸ் நத்திங் லெஃப்ட் அப்படின்னு. அஃப்கோர்ஸ் வி நோ ஹவு தட் எண்டட். நரசிம்ம அவதாரம், நெய்தர் மேன் நார் பீஸ்ட், சாயங்கால நேரம், நெய்தர் டே டைம் நார் நைட் டைம், ஆன் த லேப், ஸோ நெய்தர் எர்த் நார் ஸ்கை, அட் த டோர்வே, ஸோ நெய்தர் இன்சைட் நார் அவுட் சைட் அப்படின்னு போகும். ஓ நகங்கள், which means no weapons either. But this roundabout approach, I can't come directly and announce myself as competition for you, but I can beat around the bush until I get stronger. That is what Netflix did. Blockbuster was really the blockbuster. DVD rental shops. போலாம், DVD rental வாங்கலாம், பார்க்கலாம் படத்தை, ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். எனி மூவி யூ கேன் ஈவன் ட்ராப் ஆஃப், உன்னுடைய கிரெடிட் கார்ட்லேருந்து அது கழிச்சுக்கும். அப்படி ஊருக்கு ஊர் 2 பிளாக் பஸ்டர் அவுட்லெட் இருந்த அந்த உலகத்தில் வாட் குட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டூ? நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஸ்டார்டட் ஆஸ் அ டிவிடி மெயிலர் சர்வீஸ். ஐ வில் மெயில் இட் டு யூ, யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் டு கம் டு மீ. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் செட், பிளாக் பஸ்டர் இல்லாத இடங்களுக்கு போகலாம், அங்கே மெயிலிங் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கலாம். அண்ட் தட் ஹம்பிள் பிகினிங் ஆஃப் த ரவுண்டபவுட் அப்ரோச். ஐ கான்ட் கம் அட் யூ டைரக்ட்லி, யூ ஆர் அ Goliath, but I'll do that roundabout. And finally, the 4th approach is called the next best. Not number 1. Number 1 is already established. The first, probably considered as the best. What do? Do I give up? Or do I settle? Do I compromise for the next best? இதுக்கு எங்கே போகலாம் மித்தாலஜிக்கு? மிஸ்ஸஸ் திரௌபதி, மிஸ்ஸஸ் பாண்டவாஸ், மிஸ்ஸஸ் அர்ஜுனா, மிஸ்ஸஸ் யுதிஷ்ட்ரா, மிஸ்ஸஸ் சஹதேவா, and 2 more. எப்படி ஆச்சுது? One story says, this lady in her previous birth wanted the ideal, an idealized version of the husband. என்னெல்லாம்? Morality, must be a moral person. Valiant, must be undefeatable, strong. Oh, good looking too. And of course knowledgeable and caring and loving. டேய், நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னார் சிவன். இந்த மாதிரி ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டம், இம்பாசிபிள். All 5 don't exist in one human being. But Draupadi had done her penance, the previous incarnation of Draupadi. And so Shiva said, okay, the next best. I'll give you 5 husbands. One who will be valiant, another who will be moral, one more who is good looking, one more who is caring and loving, one more who is knowledgeable. Pancha Pandavas. The Teslaங்கிற கம்பெனி இருக்கே, that's exactly the strategy it followed. It is probably the 100th or 200th battery operated electric car company to come out in the open. But why did Tesla succeed where so many others dropped out? Tesla started by thinking, hey, we should build an electric car that's cheaper and that gives
as much distance, mileage, as a typical car running on gas or petrol on one charge. But technology irukala. The battery needed for such a car was larger than the car. So what did Tesla do? It said, how do I take the customer's mind off mileage? ஏன்னா ஒரு கார் கொடுத்தா கித்னா தேத்தி ஹை தான் கேட்குறான் அம்பாள். How to take their mind off the mileage? Give them speed. So he went ahead, Elon Musk, and designed a car that is the fastest car in the world. Search for the Roadster today. They don't claim it is electric, even though it is electric. They don't claim it is all titanium, beautifully designed, even though it is all that. Their claim is it is the fastest car in the world. Oh, it happens to be electric. And lost in the details is the fact that it is lesser in terms of mileage than the typical petrol driven car. The next best. And once they got that foothold, அவ்வளவு research moneyayum they have been able to pour it in. And today, they now have a proper Tesla car, which is competing with the typical passenger car, and a race car, which is competing with a typical race car, a luxury car, and so on. Truck கூட விட்டுருக்காங்க. That starting point. As a startup, you need those workarounds. Could be a piggyback, could be a loophole, could be a roundabout, or settle for now for the next best. க்ளோசிங் தாட்டாக இந்த ஆளை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன். ட்ராப் பாக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ட்ராப் பாக்ஸோட சிஇஓ ட்ரூ ஹூஸ்டன் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப அழகான ஒரு கோட் சொல்லியிருக்கார் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயில்யூர் பற்றி. Dropbox hasn't achieved much as a company. So, not too much respect there. But he's been there, done that. He's got one hit. அதுதான் அவரும் சொல்கிறார். They don't really worry too much about failure. Because you only have to be right once. ஒரு மாட்டுச்சுன்னா மோஸ்ட் பவுலர்ஸ் இன் கிரிக்கெட் தட்ஸ் வாட் தே நோ தேர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ். ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கெட் யூ அவுட் ஒன்ஸ். நீ என்ன அடி வேணால் அடிச்சுக்கோ, என்ன டிஃபென்ஸ் வேணால் பண்ணிக்கோ, என்ன அன்யூஷுவல் அன்கன்வென்ஷனல் ஷாட்ஸ் வேணால் விளையாடிக்கோ. ஐ நீட் தட் லிட்டில் லேப்ஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன். ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கேட்ச் யூ ஒன்ஸ். வாட் அ பியூட்டிஃபுல் டேக் இல்லையா? சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயில்யூருக்கு தோற்று போகிறோமே என்ன சிக்ஸர் அடிச்சிட்டானே என்ன பவுண்ட்ரி அடிச்சிட்டானேன்னு ஒரே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் பால் ஐ நோ ஐ ஹாவ் டு பி ரைட் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ். வில் மீட் அகெயின் சூன். தேங்க் யூ ஃபார் யர் டைம். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, இதுவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கோ ஹெட் செக் தீஸ் அவுட்.